MaAfrika-Dzonga va rindzele xiboho xa banginkulu mayelana na mali ya ntswalo wa swikweleti. Inhlikani va ka hina lave mahungu ya Xitsonga eka channel ya mahungu ya SABC ya DTT. Kasi nakambe kona ka mahungu lama gome ka varhandzi va vuyimbeleri, nsini ya vuyimbeleri bya rock Tina Turner a hundza emisaveni a ri na 83 wa malembe. Hi sungula phela dyambu bya Joni namuntlha mamiliyoni ya maAfrika-Dzonga va tlangela siku kumbe ya maAfrika hi ku angarhela va tlangela siku ra tikonkulu Afrika. La Afrika-Dzonga President Cyril Ramaphosa u karhi ku nyika xiviko xa ku tlangela siku leri eka ntirho lowu nga khomeriwa Cradle of Humankind phela dyambu bya Joni ya kona twi. In the world of science and art, we refuse, he continued to say, to camp forever on the borders of the industrialized world. We learned the importance of collaboration between African countries, and that if we work together, we can rebuild our economies, we can restore hope to our people, and chart a new future for our beloved continent, Africa. This year marks 60 years since the Organization of African Unity was founded on the 25th of May in 1963. The words of the founding charter of the OAU, which is the predecessor of the African Union, are as relevant today as they were back then. The charter called for the harnessing of the natural and human resources of our continent for the building of understanding and the solidarity between African countries to build a larger unity transcending ethnic and national differences. It called on African countries to safeguard and consolidate their hard-won independence, the respect for sovereignty and territorial integrity, and for resistance against neocolonialism in all its forms. Our continent has many challenges. In many parts of the continent, battles for control of Africa's natural resources are fueling conflict, instability, violence, and terrorism. Some multinational companies are engaged in unscrupulous conduct that is harming human health and polluting the natural environment. In some parts of our continent, instead of a respect for diversity, divisions are being sown between communities. There are places where people are being persecuted on the grounds of gender, ethnicity, language, religion. We are now also witnessing Africa being dragged into conflicts far beyond our own borders. Some countries, including our own, are being threatened with penalties for pursuing an independent foreign policy and for adopting a position of non-alignment. In countries, we have painful memories of a time when proxy war was waged on the soils of Africa by foreign superpowers. We have not forgotten the terrible, brutal legacy of first having our own continent carved up and colonized by European countries, only to find ourselves once more being pawns on a chessboard during the Cold War. We are not going back to that history. We refuse
to go back to that period in history as Africans. And this, I will say it once again today, South Africa has not been and will not be drawn into a contest between global powers. We will maintain our position on the peaceful resolution of conflict wherever those conflicts occur. Guided by the lessons of our history, we will continue to resist calls to abandon our independent and non-aligned foreign policy. President Cyril Ramaphosa a vulavula eka ntirho wo tlangela siku ra namuntlha ku nga siku ra tikonkulu Africa. Ntirho khomeriwe a cradle of humankind eVupela dyambu bya Joni. President a byela tiko leswaku tikonkulu Africa ri nge tlheleli endzhaku ka matimu ya rona yo biha laha a ri tekiwini hi ma-Europe. Bangi nkulu ya tiko yi langutele ku tlakusa ntswalo wa swikweleti nakambe bangi yi ta tivisa xiboho xa yona enhlekani lowu. Vativi va ikhonomi va vhumba leswaku ntswalo wu ta tlakusiwa hi 25 basis points. Loko swo va tano swi vula ku swikweleti swa le tibangi swo hakela tiyindlu, mimovha na ti-credit card n'hweti na n'hweti swi ya ehenhla. Ku ta va ra vukhume hi ku landzelelana bangi nkulu ya tiko yi karhi yi tlakusa ntswalo wa swikweleti. Tani loko tiko ra yimele ku twa xiboho xa bangi nkulu mayelana no tlakusiwa ka ntswalo wa swikweleti, emoyeni sweswi hi na mutivi wa ikhonomi Milani Mkhavelo wa Antswisa Group. Mkhavelo, xana hi nga langutela yini eka xitiviso xa bangi nkulu namuntlha? Enhlekani. Mkhavelo manitwa? Mkhavelo, loko ku ri manitwa, xana hi nga langutela yini eka xitiviso lexi nga ta endliwa nhlekani lowu mayelana na ntswalo wa swikweleti hi bangi nkulu ya tiko? Swi tikomba onge Mkhavelo a va koti ku hitwa kambe ta tlhela ka yona hungu leri hi ku famba ka nkarhi. Xiviko xa swa timali xa Municipal Financial Sustainability Index xa lembe leri nga hela ra 2022 xi humesiwile. Xikomba ku nyanya ka xiyimo xo biha eka timasipala to hambanahambana ta tiko. Vaakatiko eka kwalomu ka timasipala hinkwato ta Afrika-Dzonga va xaniseka hi ku pfumaleka ka vukorhokeri. Masipala ti komba ti ri ku tikeriweni ku lawula mafambiselo ya vona ya swa timali. Kusukela hi 2015 na 2022 timasipala a ti le ku tirheni kahle loko swi ta eka mafambiselo swa timali. Timasipala nkulu leti fanele ku kurisa ikonomi ya tiko ti ehansi kusuka eka 55 points hi 2015 ku ya eka 41 points hi 2022. Unfortunately, the results of the 2022 financial results of the municipalities, the analysis thereof, just continue to paint a bleak picture. There is one province, Western Cape, that's still considered to be largely financially sustainable, the municipalities within that province. But unfortunately, in the rest of the country, the financial sustainability is deteriorating, unfortunately at a rapid pace also, which means service delivery will suffer, people will suffer on the ground, because these municipalities, without the necessary funds, they will not be able to provide good, proper services to their residents. Ko va nhlayo yitsongo ya timasipala leti nga hundzisa kumbe ku fikelela 70 points. Timasipala ta Medval eGauteng na Saldanha Bay eWestern Cape hinkwato ka tona ti le ka 72 points. Good, clean, corporate governance. No stealing, good planning, don't meddle politically in financial problems, and just do the little things really well. Our job is service delivery, and that's what we should focus on. When you do that really well, you will develop a great economy, and economy will create the jobs. The recipe is simple. We are getting the basics right, so we focus on the basics, on what government's supposed to be doing, and there's sheer political will, as well as there is a highly dedicated staff that has been employed within the municipality. And I think it's as simple as that. We focus on getting the basics right, and that is exactly what we are doing. Kuni swivilo swa leswaku timasipala ti nga le ehansi a ti ni byona vuswikoti byo fambisa timasipala naswona leswi khumba vukorhokeri bya vaaki.
Tanihiloko vatshami va le Hammanskraal en'walungu wa Pitori va karhi va hlasele hi kholera, lava xanisekaka swinene i vapfumari. Ndyangu wa ndzumulu ya malembe manharhu leyi nga lova hi mhaka ya vuvabyi lebyi exibedhlele xa ndhawu liya xa Jubilee va karhi ku kombela mali yo endla nkosi wa n'wana. Vandyangu va na gome lerikulu naswona va lava mpfuno. N'wana wa vona wa malembe yanharhu hi yena munhu lontsongo a nga dlawa hi kholera a nga ponanga endzhaku ko tsutsumiseriwa exibedhlele xa Jubilee lexi nga tala hi vanhu lava nga eku vabyeni. Kasi siba ka re sana selo re felletse montlo bana ba sana se a ke itse re nka etsang o no ba ke no khopela thuso re ba ba ka khonang ba nthusa gore le makhoa ka se siba ka ba mfounela ba ranga se tlhaelle ka tse go mmereko ke itse re pedi le khopela thuso. Ndhawu ya ka vona yi swerile swinene laha vanhu vo tala va hanyaka hi mudende hikwalaho ko pfumala mintirho. Dependa mo granting and I didn't enough for the grant there. So over challenging for battle ba kono ka reka mitsi. And then at the end ba re tshwanetse no na mo pompong. Makume ntsevu wa vanhu va le xibedhlele sweswi hikwalaho ka xitsongwatsongwana lexi vangaku kholera. The department continues to urge people to ensure proper hand hygiene, which includes thorough washing of hands with water and soap or alcohol-based sanitizer before handling food and after using the toilet. We advise the public to report to their nearest health facilities when they present with symptoms of diarrhea, nausea, vomiting, stomach cramps, and dehydration so that they can receive medical treatment. Swiphiqo swa mati swi nyanyisa hi switirhisiwa swa khale leswi nga pfuxetiweki kambe vativi va ri xiyimo xi nga cinca loko mfumo wo tiyimisela. It is high time that we see the water industry deploying more of these cutting-edge technologies to ensure safe, smart, and sustainable use of water. Bringing safe drinking water that meets international water quality standards to people, and ensuring that we drive more sustainable, responsible use of water. Swatetano komiti ya palamende hi tlhelo ra mati na nkululo yi endzela Hammanskraal namuntlha. Mhaka ya mati lama nga tengangiki le Hammanskraal yi vange hasahasa eka ntshamo wa masipala wa huvo ya Tshwane. Holobye wa timali eka masipala Peter Sutton a andlala mpimanyeto. Kambe loko a nga sungula swirho swa vandla ra EFF va sindzise leswaku a rhanga hi ku nwa mati lama nga kiwa epompini le Hammanskraal. Sutton u vuya ala ku nwa mati. Hi le tlhelo Tshwane yi pimente 450 million wa tirhandi ku lunghisa xihlantswa mati xa le Rooival lexi hlantswaka mati ya le Hammanskraal. EFF va lava leswaku meyara wa Tshwane a nwa mati endzhaku loko a vule ku ri ya hava kholera. Hansa yi sungule timinete MMC wa swa timali Peter Sutton a nga se andlala mpimanyeto wa masipala wa 2023-2024 kambe Brink a nga endlanga leswi a swi laviwa hi EFF. The Rooival water treatment plant must be closed, must be shut down, and there must be an alternative temporarily arrangement of water that must go to the people of Hammanskraal until there's a solution in terms of how to resolve, because it is clear that the water treatment plant in Rooival gives the people of Hammanskraal dirty water, but the city continue on feeding the people of Hammanskraal the same water. Kupfuka hansa yin'wana EFF va koxa leswaku mpimanyeto andlariwa eka siku rin'wana ku endla leswaku ku langutiwa mhaka ya le Hammanskraal hi xihatla. Kambe Peter Sutton u tivise mpimanyeto eka vaaki ni le ka vateki va mahungu a nga se vulavula eka ntshamo wa huvo. Leswi hlundzukise swirho swa EFF leswi nga huma swi famba. ANC na vona va rila va landzela EFF le ndzhaku. These councillors were not respected because we are the one that we are supposed to get sight of the speech first before it could go to the public. So we felt very much undermined. Endzhaku kombela ndzivalelo, Sutton u andlale mpimanyeto wa masipala 450 million tirhandi ikongomisiwe eka ku pfuxeleta xitichi xo hlantswa mati xa Rooival. With 150 million rand being made available as from the 1st of July to urgently see the phase work of phase 1 after refurbishment be completed. So atetano
Huvo ya doroba ra Tshwane va rhumele marito yo chavelela eka mindyangu ya le Hammanskraal leyi nga khumbeka naswona veri va ta tirhisana swin'we ku loxa swiphiqo swa kholera. Further tests must be done, including on the water tankers that are used to augment, because we know that the water in Temba is not drinkable. Kasi mpimanyeto wa masipala wu kongomisiwe eka tindhawu leti nga khumbeka swinene loko swi ta eka vukorhokeri, mati na gezi hi swona leswi nga rhangisiwa emahlweni. Kasi tlhela ka hungu leri nga rhanga hi rona kumbe leri nga rhanga ka awara leyi tanihiloko tiko ra himele ku twa xiboho xa bankinkulu mayelana no tlakusiwa ka ntswalo wa swikweleti. Emoyeni sweswi na mutivi wa ikhonomi i Miyelani Mkhavele wa Antswisa Group. Mkhavele, xana hi nga langutela yini eka xitiviso xa bankinkulu namuntlha? Enhlikani. Enhlikani na vayingiseri va SABC. Lexi hi nga va ku hi xi languterini hikuva swa timali ni nga ku ri ti-prices hinkwato leti ti nga va ka mafurha ni le ka swakudya ti ehenhla swinene, and then hi tlhela hi languta ku ri swilo swo tala leswi hi faneleke hi swi tirhisa la tikweni hi swi kuma from ematikweni ya le handle. Xa vunharhu ni nga vulavula hi ku ri bangi ya America na yona yi heta ku ri yi tlakusa mitswalo hi 25 basis point, leswi endla ku ri matiko lamatsongo na matiko lama le xikarhi ma va na ku tikeriwa swinene hikuva matiko hinkwawo ma va ma kha ma teka ma va na vulombisi bya timali ka matiko mo fana na tiko ra America na tiko ra va Europe. So ka nkarhi lowu hi nga ka wona hi nga langutela ku ri Reserve Bank yi yisa ehenhla repo rate hi 50 basis point hikuva xiyimo lexi hi nga ka xona ku ya ka inflation xi va xi nga amukeleki hi ndlela ya le henhla swinene, and then inflation a hi le ku fikeleleni ku ri inflation yi vuyelela ehansi ka 5%. So sweswo swi endla ku ri hi tikuma hi ri ka xiyimo xo va xi nga ri kahle hi ri tiko, mara ku ri tiko ri va ri tshama ri kahle hi fanele hi increase repo rate hi 50 basis point. Mkhavele, loko langutiseni loko impela bankinkulu yo tlakusa repo rate namuntlha ku ta va ra vukhume ku landzelelana yi karhi yi tlakusa yi nga yisi hansi ku landzelelana ka khume. Xana mi nga hi tlhantlhela mi hi hlamusela kahle ku swi vula yini eka munhu muakatiko loyi a tirhaka a tshembelaka ka bond ku hakela yindlo, a tshembelaka ka vehicle finance le bank na ku hakela timovha na ti-credit card le tlhelo? Xana mi nga hi kota ku hi kombisa xikombiso nje hi munhu wa average? Loko hi languta vanhu lava va nga na yindlu yi hakeliwaku hi bond or hi mortgage bond, and then va tlhela va ri na movha na va kha va tirhisa na ti-credit facilities. Loyi a nga va na bondo ya 1 million eka nkarhi loyi hi nga ka wona, loyi a nga teka bond ya 1 hi 2021 sweswi u ta va a kha a tikuma a hakela 5,000 more, and then munhu loyi a nga na bondo ya 2 million u tikuma a kha a hakela ni nga vula ku around 10,000 to 12,000 more, because then munhu waloye ka ku ya ka movha lowu a wu tirhisaka wu va wu ri henhla swinene, and then credit facilities ta yena ti va ti ri henhla swinene. So hi ndlela ya kahle mi kuma ku ri hi nga vula ku munhu loyi un'wana na un'wanyana a nga va a ri na bondo, whether a nga va a yi teke hi 2019 or a yi teka hi 2021, munhu waloye ka nkarhi loyi hi nga ka wona loko ku ri ku a nga tekangi bondo yi ri ka fixed rate u ta va a tikuma a kha a hakela mali leyi nga ta va yi ri henhla swinene, and then ku ri salary a yi va yi kha yi tlakuka, munhu waloye u ta va a nga swi koti ku ri a kota ku ri a hakela bondo leyi a nga ta va a yi tekini, and then nga ku ri family yin'wana na yin'wanyana ka nkarhi loyi hi nga ka wona yi ta va yi kha yi tikiseleka hi ku ri swilo swa mitswalo
ya swa timali swi ye henhla swinene and a ni voni ku ri ku nga va ku ri na munhu loyi a nga ta vulavula ku ri hi ku ya ku xava ka grocery andlwini ku hakela bondo na ku hakela movha u ta va a kha a ri na space lexi a ri na xona from a ku sunguleni ku ri u ta va a kha a kota ku endla swilo hi mpimo lowu a kota ku ri a endla hi xiwona from a ku sunguleni hi ku ri vana va ta va kha va ya xikolweni hinkwato ti-transport cost na toho ti ve ti ya henhla so i xiyimo xo swinene lexi vaakatiko va hlanganaka na xona mara hi na ku tshemba ku ri loko nyimpi leyi nga a Russia na le Ukraine yo kota ku ri yi solviwa swi swo fana sweswo swi ta va swi kha swi hungutekana hi nga languta ku ri maybe eka nkarhi lowu hi nga vulavula ku ri in the next 12 months hi nge languteli nkarhi wa le kusuhani hi ku ri xiyimo lexi hi nga ka xona sweswiwani xi le ku tikeni swinene and then matiko ma yimini me le ku lweni hi tindlela to hambanahambana leti ma ti tirhisaka mi loko hi langutisini mi vumba ku va nga ha tlakusa hi kwalomu ka 50 basis points va nge hundzi kwalani xana swi nga va swi vangiwa hi ku tolonyani twe ku inflation yi ve yi hunguteka ya hansi switsongonyana xana swi nga va swi ri na xiave xo karhi eka mhaka ya xitiviso xa namuntlha inflation ya ha ri a henhla ka 5%. 6%. So band ya hina I 3 to 6%. So loko inflation ya ha ri henhla ka 6%, swi vula ku ri inflation ya hina yi le henhla swinene hikuva inflation yi languteleke ku ri yi va yi ri ka midpoint leyi nga 4.5%. So and nkarhi hinkwawo loko inflation yi va yi ri ka 4.5%, va nga ngetela ku nga va 25 basis point or va nga ngetela ku va 50 basis point. So loko yi ri ehenhla ka 6%, i ku ri xiyimo xi bihe ngopfu and then a swi langutelekangi ku ri hi nga fikelela kwalano. Mara hi nga languta ku ri Reserve Bank yi fane yi cinca maendlelo lama a va endla hi xiwona from hi 2002 hi ku ri swilo swi cincile swinene and then ka nkarhi lowu hi nga ka wona matiko me le ku lweni as well. So inflation leyi va ku hi kha hi hlangana na yona a hi inflation leyi yi endlaku hi ti-credit cards leti middle class yi ti tirhisaka, mara I inflation leyi yi taku from amatikweni ya le handle. Sungula a ku ri global health crisis or COVID-19 and then loko yi hela ku sungula nyimpi ya le Russia na le Ukraine. So sweswiwa hi languteleke ku ri tiko ra Afrika-Dzonga ri na confrontation leyi ri experienceaku as well from ka tiko ra America. Leswi swi affectaku tiko ra Afrika-Dzonga directly ku ri hi vonini rand yi ye ehansi hi around 95 cent or rand yi suke ka 18 rand 50 to 19 rand 45. Leswi swi endla ku ri hi va ntsikelelo wu langutelela ku hina ntsena tiko ra Afrika-Dzonga. So I swilo leswi hi swi languteke ku ri a hi swilo leswi swi va swi hungutekana loko inflation yi ye ehansi swintsanana na mara ya ha ri henhla ka 6%. Xana Mkhavile swa tiveka ku bangi yi ta tlhela yi hlangana rini futhi yi langutisa timhaka ta ntswalo hi nga va hi swi tiva namuntlha ku ri endzhaku ka namuntlha va ta endla rini xitiviso nakambe? A xikarhi ka siku ra ti 19 ta June na siku ra ti 24 sorry ti 19 ta July na ti 24 ta July va ta tlhela va ta tshama va endla like mpimo hi ku ri ko fana sweswiwani a hi koti ku ri siku hi mhaka ya March yi vuye yi stretcha nyana, so masiku lama taku endzhaku ka March ma ve ma va hi ti 18 to ti 19 ta hi ti 18 to 21 ta n'hweti ya vumbirhi yin'wana na yin'wanyana va ta va kha va tshama, so July and then ta tlhela langutela
after July ta langtela September and then itela ilangtela November. MD wa Economy Mielani Mkhabela kusuka ka Antswisa Group lava vumbaka leswaku ntswalo namuntlha wu nga hatla kusiwa hi kwalomu ka 50 basis points. Vatshame Phudumo kusuhi ne le Tahung eNorthwest va vilela hi mhaka xiyimo xa mati lama phakeriwaka wona hi mfumo. Va ri kusukela lembe leri nga hela ku ri na swiphiqo swa mati lama nga hundzuka muhlovo wa xitshopani. Vaaki va ri se va chava ku nwa mati le pompini. Phudumo wun'wana wa miganga ya le Tahung, ndhawu leyi simekiwe hi nkarhi wa mfumo Phutatswana. Yindlu yin'wana na yin'wana yi ni xiphephana xa yona xa mati lama humaka eka mahalisi. Swiphephana leswi se hi khale swi humesa mati ya tshopi. Vaaki va chava ku nwa, va tirhisa ku endla swin'wana. Veri mati lawa ya ni switsotsi na swivungu. I'm not using that water to cook. I'm not drinking that water. So when I cook, I buy water. And I use the same water that I buy to drink. And normally when I use that water to clean, I use safe all the time. Van'wana va swirho swa vaaki veri mati lama ma thyakile naswona a hi wona yo nwiwa hi vanhu. 20 litre of purified water is more than 20 rand to even 30 rand. Our people in town do not work, so they don't afford that kind of water. Last year, she says since they realized last year that the water is dirty, even this year it is still the same. And when they drink it, they get stomach ache. Even the children is the same. Mukhanselara wa ndhawu leyi u ri masipala a wu ni vutivi hi xiyimo lexi nga kona. Firstly, we must establish as to whether these claims that are made by our community are true, because even when we heard about that, I went to my tap, opened it, the quality of water was very satisfactory. So we need to establish first before we get to intervene in the situation as to the claims that are made by the community member have any veracity on it. Hambi stetana ndzawulo ya rihanyo eNorthwest Berry ku hava munhu loyi a nga mukeriwa eswibedhlele swa vona. Ya la tlhelo va mahalisi wa Thaveri va teke mati ku ya endla swikambelo naswona va ta humesa xiviko ku nga ri khale. Matiko ya Afrika ya fanele ku khomana ya vanyandza yin'we ku endla leswaku tikonkulu Afrika ri hluvuka. Tanihiloko tlangeriwa siku ra Afrika namuntlha, minhlangano ya matiko ya rona ku ya hi swifundzha ku fana na SADC ya karhi ku tirhisana. President Cyril Ramaphosa a ri etikweni akelana Lesotho laha projeke ya mati exikarhi ka matiko lamambirhi yi nga ndlandlamuxiwa. President Cyril Ramaphosa u amukele hi hosi Letsi wa vunharhu wa tiko ra Lesotho laha a nga rhangela ku pfuriwa ka misava eka projeke ya mati ya Lesotho Highlands Water. Varhangeri lavambirhi va sungule ntirho wo bulusa lowu fungaka ku sungula ka projeke ya ku akiwa ka damu ra Polihali leri nga ka xiphemu xa vu-11. This project, which has been running for over 30 years, is the biggest and most important long-standing strategic partnership between the Kingdom of Lesotho and the Republic of South Africa. It is therefore the solemn responsibility of the leadership of the two countries to continue working hard and diligently to ensure that the benefits that accrue from a project of this magnitude are fully and equitably realized. The water South Africa receives from Lesotho augment the integrated Vaal River system, which supplies water to Gauteng and the surrounding areas. Once phase 2 is completed, more than 400 million cubic meters of water will flow every year from the upper reaches of the Sengu River in Lesotho through the existing conveyance infrastructure to the Vaal Dam. We are determined that this massive trans-border project should equally benefit the peoples of Lesotho and South Africa.
hambileswi projeke leyi yi nga hlwerisiwa tiko ra Afrika-Dzonga ri enetisekile hi laha projeke leyi yi nga fika kona eka nkarhi wa sweswi. We're on track. The deadline for water to flow into South Africa from this phase 2 is 2027. Polihali transfer tunnel yi ta fambisa mati hi ku kokiwa kusuka eka thangi ra Polihali ku fika eka damu ra Katse leri nga eka xikarhi ka projeke ya Lesotho Highlands Water. Masipala wa doroba ra Cape Town wu thule xipano lexi nga ta pfuna maphorisa hi tlhelo ro yiviwa ka tintambu ta gezi. Ku yiviwa ka tintambu ta gezi no onhiwa ka michini ya gezi swi nyanya ngopfu edorobeni leri ra Cape Town ngopfungopfu loko ku ri na load shedding. Varindzi va tirha ntirho wa nkoka eka ku sivela ku yiviwa ka tintambu ta gezi ngopfungopfu loko gezi ri fambile. Ku thoriwa ka vanhu va nga hakeriwi i mhaka leyi vilerisaka masipala loko swi ta eka ku humesa tikontraka kumbe titenda. When our crews go out, there's somebody to stand by them where it's needed, and that we can do more to combat the metal theft, to deal with incidents of intimidation or high-risk areas. We don't want a scenario like in Elsis where Eskom were for almost 2 weeks not able to complete a reinstallation because of intimidation and criminal activity. This allows us to ensure that service delivery turnover is rapid, because the goal here, number one, is to keep our staff safe. Number two is to make sure that the communities get their services. Ku tirhisana exikarhi ka ndzawulo ya gezi, vuhlayiseki na vurindzi swi ta endla ku ri xipano xo rindza gezi lexi nga ni 22 wa vanhu xi tirha eka tindhawu to fana na Mitchells Plains leti nga ehansi ka nxungeto. Doroba ri vekele etlhelo 40 wa mamiliyoni ya tirhandi eka projeke leyi. Ku onhiwa ku tlula 350 wa miako ya gezi eCape Town eka kotara yo sungula ya lembe. For the last quarter, it amounts to about 6.4, almost 6.5 million rand. That's a lot of money, you know, in terms of replacing and doing repairs of our infrastructure. Absolutely important that we protect our infrastructure. And with the assistance of safety and security, of course, and their teams, we will have a bigger team so that they can execute their duties. Xipano xi katsa maphorisa na mafokisi naswona va ta tlhela va languta eka ku lwisana na vugevenga no khoma lava nga ta kumeka va ri ku endleni ka migingiriko ya vugevenga. Loko a ri ka swiphiqo swa gezi van'wamapurasi tindhawini ta le Letsitele ehandle ka le Tzaneen va ri ku timiwa ka gezi swa va onhela swinene eka ntshovelo na bindzu. Ndhawu ya Letsitele yi tiveka hi mapurasi ya mihandzu ya xiyimo xa le henhla leswi xaviseriwaka na matiko le handle. Mutirhikulori u vika leswaku van'wamapurasi se va boheka ku kuma tin'wana tindlela ta gezi kambe ntshovelo wu hungutekile. Ipimani Baloyi. Xikimi xa vurimi xa Thabine xi na malembe yo hlaya xi ri kona laha xi nga xiphemu xa purasi ro tlula 100 wa tihekitara leri welaka ehansi ka vukosi bya ka Nkuna. Xikimi xi tirhisiwa hi vaaki va le ndzhawini laha va xaviselaka mavhengele le kusuhi swirimiwa swa vona. Lembe leri nga hundza xikimi xi sungule ku tirhisa mafurha ematshan'wini ya gezi ku cheleta swimilani hikokwalaho ka mapfhumba yo tsemiwa ka gezi hi ku siyerisana. Sweswi xikimi xi boheke ku hunguta nhlayo ya swibyariwa tanihi leswi vaxavi va nga hunguta nhlayo leyi va yi xavaka laha nakona ku soriwaka ku tsemiwa ka gezi hi ku siyerisana. Ti-customer ta hina ti fanele swi hunguta empimo ya leswi va swi xavaka. Loko ifa va xava 10,000 wa makhavichi sweswi va ta xava 5 hi ku lava vekaka kona a va ri na swigwitsirisi kumbe fridge ya ku va va stora ti-product leti se va xava hi switsongotsongo leswi vulaka ku na haleni ka maxaviselo ya hansi swinene hi xiyimo xa le henhla. Kasi ekulenyana na xikimi lexi n'wamapurasi loyi u vula leswaku bindzu rakwe ri le ku lahlekeriweni swinene hikokwalaho ka gezi ro famba ri vuya. You have to pay people overtime because you can't irrigate during working hours, so you have to give them other work, and then you have to come back irrigate after hours, after the people are supposed to going home and spend time with families. And then also fuel costs. We are supplied with generators all over, all our pump stations on generators. Our fuel costs goes up. Na van'wana van'wamapurasi va vula leswaku ku lahlekeriwa i kukulu swinene. We switch over from Eskom to our own generators and then back from generators to Eskom supply.
we lose in the region of between 20 and 30 minutes per switch. So it means 60 minutes per load shedding incident. So it means that 3 times, 4 times a day. You can imagine the number of hours that we lose. And hours is money in our case. Ku ve na quality loko na ni byarile swoswi loko swi nga cheletiwi. Loko swi nga cheletiwi swi fikela a value ya swo yi va hansi. Loko swi fane swi posiwa swa endleka swi ya fike mahlweni swi faila kumbe xana swi fike mahlweni na vo va nga ri na gezi swi nga koti ku famba. Hi hala tlhelo van'wamapurasi va vula leswaku vugevenga byi ya ehenhla swinene loko gezi ri timiwile. Just here next to this farm where we're standing the other night, they stole a transformer where we've been at the cell tower. It's not been replaced yet. You know, so it's already 2 days later, it's not been replaced. Van'wamapurasi lava va navela leswaku swiphiqo swa gezi swi ololoxiwa ku nga ri khale. Ivi mani Baluwa, Mahungu ya SABC, elitsitele ehandle ka le Tzaneen. Isa mahlweni mahungu eka SABC hi ririmi ra Xitsonga. Misava yi karhi ku tsundzuka tinsimu ta nsini Tina Queen of Rock endzhaku ka refrain. Tena u love eSwitzerland endzhaku ko vabya nkarhi wo leha a karata hi tiyinsu a ri na 83 wa malembe. Yo leha swinene naswona u lovile endzhaku ka vuvabyi ekaya rakwe eKuznach kusuhi na Zurich eSwitzerland endzhaku loko a yimbelele ku tlula 70 wa malembe. Tinsimu ta kwe ta le henhla to fana na What's Love Got to Do With It na Proud Mary hi tona leti nga n'wi endla leswaku a va nsini eka malembe yo tala ngopfungopfu loko a kha yimbelela na khale ka nuna wakwe Ike laha va nga endla ntirho wo tala swinene eka vuyimbeleri bya soul na rock. Lexi ku vile xiviko xo sungula kusuka eWhite House. That is the first time I'm hearing that. That is incredibly sad news. Tina Turner was an icon. A music icon who had many stages and many amazing moments in her career. Very sad to hear the news. I was a huge fan of Tina Turner. As you can see from my reaction, that is the first that I'm hearing of it. And it is a massive loss to the communities that loved her, and certainly to the music industry, and her music will continue to live on. Very sad news. Our hearts go out to her family and her friends on their loss. Just don't ask me, how do I do it? How do you look so great? Tena u dumile swinene hi vuyimbeleri byakwe na rito rakwe lero hlamarisa swinene xikan'we na nkiki wakwe estageni hi nkarhi lowu a karhi a yimbelela na ku tlakusa swinene vuyimbeleri bya rock and roll eka malembe yo tala swinene ku ya fikela hi ku halaya ka va ma 1991 loko a ta tshika ku ta yimbelela na van'wanyana tanihi mintlawa naswona u endle tano ku fikela hi 2021. U kumile nkombo wa masagwadi ya Grammy eka vuyimbeleri byakwe ku katsa na Record of the Year eka risimu ra What's Love Got to Do With It hi 1985. Tina Turner u vuya rhurhela eEurope hi makumu ya malembe ya va 80s laha nga sungula ku tshama eka matiko lawaya ku fikela loko a ta lova. Tlhele a tekana nakambe na khale ka nakulori tlhelo muhumelerisi nkulu swinene ka swa vuyimbeleri wa ku huma eGermany ku nga Erwin Bach endzhaku ka loko va rhandzane ku ringana 27 wa malembe naswona va tshame swin'we ku fikela loko va ta hambanyisa hi rifu. Kambe Tena u vuye a lahlekela hi vana vakwe vambirhi va xinuna wa Mativula loyi a nga lova hi 2018 hikuva a ti dlaya kasi lontsongo u love hi vuvabyi bya mfukuzani hi 2022. Tena u siya nuna wakwe Bach na vana vambirhi lava nga ri ku va xidzi a ri na 83 wa malembe. SRC kusuka ka 14 wa tiyunivhesiti laha tikweni va machi va tihofisi ta NSFAS eCape Town. Machudeni va vilela hi mhaka leswi mali ya machudeni yi nga nyikiweki vona kambe yi hundza hi le kun'wana. Va tlhela va vilela hi leswi machudeni lava nga paseki kahle va hunguteriwa ku mali. NSFAS va ri machudeni lava nga fikeki eka 60 credits a va hakeleriwi swo famba, swakudya na ndhawu yo tshama. Varhangeri va machudeni va tiyunivhesiti to hambanahambana xikan'we na mavandla ya tipolitiki ta machudeni a va macha ku ya etihofisini ta NSFAS. Machudeni va vilerisiwa hileswaku xikombelo xa vona xa leswaku NSFAS yi hakela timali eka vona
ti nga rhanganga ti hundza hi le xikolweni a xi tekeriwi enhlokweni. Swin'wana swa swona i ku va NSFAS yi hlwela ku hakela tiyunivhesiti, ku pfaleriwa handle ka machudeni lawa ya nga na ti-credits ta le hansi ka 60, no va hlwela ku lulamisa tiaphili ta machudeni. Machudeni va yise papila ra swikoxo swa 16 leswi katsaka xikombelo xa leswaku murhangeri wa NSFAS a susiwa eka ku tirha hi swa timali. Number 1, decentralization of NSFAS administration. Number 2, an immediate end to NSFAS direct payment system and for institutions to continue their payment plans to the students. Number 3, immediate attendance to and the approval of current NSFAS appeals within the next 4 weeks. Number 4, we demand that the cap on accommodation and allowances be scrapped entirely. They say that universities, there's corruption in universities. They must name these institutions that have corruption. We're not here defending our institutions. We're not here to defend UWC, to defend VETS, to defend UP. If there's corruption at UWC, deal with corruption at UWC. But you can't then say that it's in a blanket statement that universities are corrupt. If there are corrupt universities, deal with those universities. So students, it means that our students now will be forced to pay service fees, because these service providers are not going to do that out of the goodness of their heart. They will be paid. Students now will pay service fees, whereas those service fees are not paid now currently because our students' allowances are distributed by our financial aid offices. Vayimeri va machudeni kumbe SRC etiyunivhesiti va ri a va tivisiwangi ta endlelo ra ku va tiyunivhesiti ku va tona ti hakela ka machudeni. We are saying that, of course, the system itself, we are not given time to even engage with the service providers as to then now what exactly do they have to implement. They only called us for regional meetings, where the regional meetings were not fruitful because we were rejecting the implementation because we were not consulted when they made such a decision. And students are going to be disappointed because now the students are unable to then now even arrive yet NSFAS. Some of them are from Free State as we speak. So to come to NSFAS is really a long ride. I think 13 hours with the bus. So imagine now they're having challenges with a card that is supposed to be processed by Xitsonga. Vafambisi va NSFAS va amukele papila ra swikoxo no boha leswaku va ta langutisisa swivilelo swa machudeni. I am going to take these 16 issues inside to NSFAS executive so that these issues can be given the attention and the immediate response that they need. We commit that we are going to respond to the issues as presented here within the next 48 hours. NSFAS na swirho swa SRC va burisana eka nhlengeletano wa vona wo sungula endzhaku ko yisa papila ra swikoxo. Ro sungula nkwama wa NSFAS wu kota ku hakela ku tlula miliyoni wa machudeni etiyunivhesiti na le ticollege. Leswi tivisiwe hi holobye wa dyondzo Blade Nzimande ePalamende. Holobye Blade Nzimande u ri NSFAS hi yin'wana yi kombisaka ku humelela ka mfumo laha tikweni. NSFAS yi simekiwe hi lembe ra 1991 laha yi nga sungula yi nyikiwa mpimanyeto wa 21 wa timiliyoni ya tirhandi ku pfuna kwalomu ka 7 wa magidi wa machudeni. We are proud to say that the National Student Financial Aid Scheme, listen here carefully, is now currently funding 1.1 million students with a budget allocation of 47.6 billion rand. In the 2023 academic year. Kambe mavandla yo kaneta va tsundzuxe Nzimande hi leswi va swi vulaka swiphiqo swa NSFAS. Minister, under your leadership, poor students wake up and go to bed hungry in dilapidated reses, praying that the roof does not fall over their heads while making friends with resident rats and cockroaches. Under your leadership, students spend every day anxious of when those financial and academic exclusion letters and eviction notices will land in their mail, because NSFAS either has no record of their application suddenly, is not sure if it will still be able to fund them, or whatever other ridiculous excuse they're able to think of.
Your entities are underperforming. They are mired in fraud and corruption and mismanaging of funds. Your department keeps reducing its own targets and still fails to achieve them. There is a gradual and constant regression in the department that you are leading. And as an alleged leader, you have even failed to ensure accountability for the most menial of administrative features like paying suppliers on time, prioritizing transformation, and dealing with appeal cases of the NSFAS. Xin'wana xi nga rhanga mahlweni eka ndzawulo I makungu ya vuvekisi eka switirhisiwa swa tikholeji. Eka malembe yanharhu lawa nga hundza, ndzawulo yi hlanganise mali ya kwalomu ka 1 billion wa tirhandi leyi nga ta tirhisiwa ku aka tikholeji. Kambe xirho xin'wana xa ANC xi sole swiphiqo leswi nga kona swa vutshamo bya machudeni. Eka mbulavulo wakwe, Nzimande u vulavule hi vuxaka bya ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla ni National Treasury DBSA lebyi a ngo byi ta pfuna eka pfhumba ro aka tindhawu to tshama ta machudeni. Holobye wa Vupfhumba Patricia de Lille u ri ndzawulo ya yena yi karhi ku hetisisa maendlelo ya swikombelo swa mpfuno wa swa timali kusuka eka nkwama wa vupfhumba. Nkwama wu simekiwe hi nkarhi wa COVID-19 ku pfuna mabindzu yo karhi ya vupfhumba lama matikeriwa swinene hi nkarhi lowuya. Hambiswiritano, nkwama wu vuyisiwa ekhoto hi mihlangano ya Solidarity na AfriForum va hehla leswaku endlelo ra nkwama a ri na xihlawuhlawu. Holobye Patricia de Lille u humese mpimanyeto wa 2.5 billion wa tirhandi ePalamende. Hafu ya mali leyi yi ta yisiwa eka swa vupfhumba bya tiko. De Lille u paluxe leswaku ndzawulo ya yena yi fikelele mpfumelelano wa ndlela leyi Equity Fund yi nga ta tirha hakona. We are now finalizing the concept and criteria for application to the Tourism Equity Fund within the existing BBBEE legislation and also the Tourism BBBEE codes. This will unblock 1.42 billion in funding to facilities to accelerate the sector transformation. Xiyimo xa vupfhumba bya Afrika-Dzonga xi vekiwe tihlo leswi vangiwa hi ku va vanhu va vula leswaku ndzawulo leyi yi nga nyikiwi mali ku kondza swilo swi lunga. The department must not transfer the 53.3% of its budget to the entity until the delegations of authority are deferred back to the executive or management of the entity. We are concerned on who will be held accountable if the budget is released to the entity as currently. There is no permanent executive accounting authority. As the IFP, we believe the 2023-2024 financial year budget should not be made available to this department. Kutlele ku vulavuriwa hi ta ntwanano wa 1 billion rand exikarhi ka xipano xa bolo xa le Ngilandi. South African tourism is not in a state to live up to these objectives. The portfolio committee remains perturbed by the developments that have taken place in the entity since the revelation of the controversial Tottenham Hotspur deal. And why is the previous acting CEO and other officials not being held personally liable for this wasteful and most definitely fruitless expenditure? Batlhele va pfuxa xikombelo xa ku va holobye a susa swirho swinharhu swa nkarhinyana eka SAT. You took the same Tim Harris who went in your mayoral office, put him as chairperson of the board. Conflict of interest. We made it clear to you. Tim Harris got a company with interest in SAT. The 3 board members that I've appointed until the new board comes, they've got the capabilities and the experience. And yes, you can say what you want to say. They are there. They've already done a lot of things. And I've got confidence that until the new board comes, we'll be able to get through it. De Lille u vula leswaku swiyenge swa nawu va fanele ku tshika ku bahuwa hikuva u tiyimiserile ku tlakusa xiyimo xa vupfhumba laha tikweni. Vaseketeri va xipano xa bolo xa under 20 xa le Nigeria va kombela xipano xa Karikwavo ku khomisa sweswo eka mphikizano World Cup lowu nga eArgentina. Xipano xi hlule Italy hi timbirhi eka tandza va kota ku hundzela eka last 16 ya mphikizano. Hi le tlhelo Real Madrid va kombise ku seketela mutlangi wa vona Vinicius Junior endzhaku ko hlekuriwa hi ndzukano wa xihlawulambala. Vatlangi va Sekhukhune United Daniel Cardoso na Kamohele Mokocho va ri swin'wana na swin'wana swi nga humelela loko va ombana Orlando Pirates emaleni na vhiki. Swipano leswimbirhi swi yalula xidlodlo xa Nedbank Cup erivaleni ra Loftus ePitori hi Mugqivela.
Orlando Pirates va ta lava ku wina xidlodlo xa vona xa vumbirhi xa nguva tanihileswi se ni va nga hlula xa MTN 8. Buccaneers va tlhele va heta eka xiyimo xa vumbirhi eka nxaxamelo wa logo ya DStv Premiership ku fikelela eka mitlangu ya CAF Champions League. I swi rhandza ku nga siyiwa eka ntlangu wa vona Sekhukhune United lava nga heta eka xiyimo xa vunkombo naswona va fikelela ti-final eka nguva ya vona ya vumbirhi. Mutlangi wa le xikarhi wa Sekhukhune Kamogelo Mokocho u hete malembe yo hlaya a ri entsungeni u ta tlanga ntlangu wa yena wo sungula wa ti-final khale ka mutlangi wa Bafana Bafana wa 22 wa malembe vukhale. Swa n'wi tsakisa ku va xipano xa yena xi nga ri swirhandzwa. I like the title underdogs. Always liked it because I think that's what I've been throughout my career, whether in the national team or at my previous clubs. But I've always managed to overcome, you know. So I don't mind that, but it's a do or die game. Mutlangi wa le ndzhaku wa Vinanuku u ni vonelo leri fanaka. Going into any game as an underdog is a advantage for the underdog. I mean, obviously the crowd's going to be there. That's going to be 90% Pirates. So that going in as an underdog, we will be wary, but also they need to be wary too. I mean, we've drawn with them once and we've beaten them once. I'm not trying to blow their horns or anything, but we are a team to be aware of. Kadoso u tlange mitlangu yo hlaya ti-final eka nhungu wa malembe lama nga tshama eka Kaizer Chiefs kambe swo hambana sweswi. I'd love to lift this trophy. I think not just myself, the team too. Second season in the PSL, I think they definitely deserve it. You've seen the players we've brought in, and this is the reason why we've brought them in. I mean, like I said, no one expected us to be here, and also I don't want to be known as Daniel De Silva anymore. I'd love to pick up that medal, gold medal. Xipano lexi va Vinanuku xi ni ntshembo wa le henhla endzhaku ku va Pirates kan'we va tlanga ku ringana kan'we eka nguva leyi. Mutlangi wa le xikarhi Sibusiso Vilakazi u tlange ti-final to hlaya no tlhela a wina swidlodlo swo tala hi nkarhi lowu a ri eka Mamelodi Sundowns. It's a totally different game. It's a cup game. It's the last game of the season whereby anything can happen. So you put that aside, you put that momentum. As I say, you put that momentum aside, you go in with the mentality of playing the cup game. Just play the cup game, just win the game. Do whatever that needs to be done to win the cup game, not the momentum. Sekhukhune va ta tlanga eka mphikizano wa CAF Confederations Cup hambi vo hluriwa tanihileswi Pirates yi nga ta tlanga eka Champions League. Hi ndlela leyo lawa ma ku ri makume mahungu namuntlha hi ta mi tisela xipiko xa maxelo endzhaku ka nkarhi. Va ka hina Hlikani Abalele.